aw ma ko finger pointing blame ma kenn ŋaañu ma kenn waaye li ma xam ak li ma xalaat dama bëgg a réew mi dégg ko te xëj na sax after this pa xëj na man du ma defati interview lu xew mooy ne Gambian si short memory lañ am dañ fàtte ne fii Yaya Jammeh def fi accept on election result process boobu nuñ ko managé mu wrong Yaya Jammeh ñëw backtrack fitna nar fee xew ay jet fighters ñoo fi ñëw am na ñoo xam ne dañ deew across the border moo tax ma dee wax always def ma dee fàttali aya alquran si suratul ali imran fu ñu yàlla di eeda beenoo ne waatasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi akhwana da ngeen nekkoon ay noon yàlla isi xool yi together ngeen nekk ay mboka wa kuntum ala shafa'a xufratin min annaari fa anqadakum minha da ngeen dem ba boor a dugga si biir safara yaara génnee leen si jamono Muhammad la moo wax nag sallallahu alayhi wa sallam but the Quran talks for all times and generations it even talks to you and me directly as personalized messages man ne ma foog ne aaya boobu mu ñëw adresse ñun buñ faate ne demoon nañ bi réew mi munoon naa yàqu yàqeet yàlla may ñu nag si jamono jooju njiit boo xam ne dal na bugga na jaama nit yi dégg la ak nit ku am wërsëg di si excellence Adama Barrow su ma ne moom rek la rek juum naa comme suñ kilifa yi nu mu dee wax Halifa Sallah nguuri jàppandal la woon nga xam ñoom Halifa Sallah ñoom OJ ñoom Fatmata Tambajang ñu ñëw together ñu steer this process ahead loolu nag moo isi ay commission fu mu nekk yaa ngi wax Janneh commission gars yi Janneh commission nekkutoon di only commission ay commission lañ fi teganoon TRRC Janneh commission constitutional pour steer this process away so Janneh commission bi nag moo isi lëj-lëj bu xew nii waaye pa li si nekk mooy biñ koo door man Modou Sabally single handedly maa fi jóg ne ñii lu ñoo doxalee jaarut yoon doxaluñ dëgga te lii dina isi problème si dëkk bi man maa wax ne ba Tambadou nu moo doxalit si doxali dëgga doxalit suñ jub waxtu bi maa wax loolu pa bokk na si ñuy protester dañ ma daan saagandey dañ ma daan attaque ma taxaw si dëgga bi parce que pa man xam naa ne dëgga du xewi. Do you still stand by your words? 100% against Tambadou? Not just Tambadou, the Janneh Commission and the commissioners and the protagonists and those who conspired in the illegal sharing of this masi ñoom ñang jaay nga xam ne yoo xam nga ne Range Rover 1 million la moo jar because da nga bañ Yaya Jammeh nga hate ko ba mu ëppa nga dem jël sàcca loolu ñang jaay dafa sàcca moto Yaya Jammeh mu ne 80,000 la foo ko wér. So not just Tambadou because I don't want to personalize it ku bokk si lii doxal ko lu ma si waxoon démba si loolu laa taxaw tey xam naa ne protest yi bu mbir yi dooree gars yi nga share suma old post ñu foog ne man dama génn si loolu génnuma si lu tax waxuma si mooy dafa am sumay ndaw yi nga xam ne bokk nañ si protest bi te biñ see bokk wax naa leen ne bu leen bokk si protest baaxut rawatina ak protest boo xam ne amuloo permit ma aida leen ñu bañ maa uyu ñu dugga si protest bi ma ne I am against a protest bi nga xam ne amut permit loolu man maa ko wax démba tey maa ko wax ëllëg ku protest fii so long as the Public Order Act is intact nga dem protest without a permit man Modou Sabally maa ne ànduma ak yow da nga yàqal luwaa loolu taxul nag liste bi war a génna waxoon naa ne liste bi dafa war a génna fa laa taxaw ba tey man maa ko fi njëkk a wax naa ne tam luñ doxalee Janneh commission bi disposal of Jammeh's assets ñu fa nekk ñoom ñëpp a def li nga xam ne àndut ak luwaa including Alaaji Kurang nga xam ne léegi mu ne moom dafa bokk si ñii pour ŋaaña nguur boo xam ne nguur bi defut lii du problème yi Adama Barrow lii pa man maa du problème yi NPP commission bi coalition government ñoo ko set up te commission of inquiry is an independent entity seen doole boppa lañ am Alaaji Kurang ànd ak gars yi jël alal Yaya Jammeh jaay ko njëg boo xam ne ñëpp xam ne ñi lii waruñ koo jaayee yow Alaaji Kurang nga ñëwaat nga bugg a jël xale yu ndaw yi nga xam ne ñu ngi innocent nga use leen because yow ne nga bugg a nekk président by force du fi am duñ ko nangu. Of course dañu laal tuuti politics because ñooy ndax lii amul dara lu moo def pour yéen NPP comme 2026 li nga xam ne loolu moom mooy coowal jaay Jammeh asset seeg waxi corruption yi ak yu demee noonu ndax du leen sonal seen campagne bi yaay deputy campaign manager. well li gars yi bugga mooy pour réeral nit ñi pour loolu affect politique si 2026. waaye ndax du ko affect. da nga maa déglu de da nga ma laaj nu ma ko tontoo boobu suma yoon la pa li xew si protest bi like I said fu mu dooree mooy na liste bi génna man ànd naa ak loolu protest seen aide yi ànd naa si na liste bi génna man maa ko wax waaye naka la liste bi di génnee nguur gi dem na ba change position ne liste bi dina génna pa looy protestat nga bëgg a protest fine sa right la ñu dinaay la permit ñun amoon nañ incidents like that bu ñu nekkoon UDP suñ la dinaay permit dañ ñoo bindaat war a ñu dem negotiate
ñu ros ñu dem si protest gom naa ne am na ñu nekk si protest movement bi si lu ma fokk yàlla rek moo xam nag li nekk si xoli nit gom naa ne am na ñu si bokk ñi nga xam ne ñoom li leen si dugal rek mooy liste bi génna waaye leer na ma nañ ne am na ñu ñëw bokk si protest bi yëfi liste bi dugalul leen si dañ gëm ne président Adama Barrow dafa reach a popularity bi nga xam ne obviously 2026 président Barrow is going to win with a landslide victory ñu ne xaaral ñëw làqu si lii ñu déstabilise dëkk bi ñoom Rohey Malick Lowe ñoom Alhaji Kurang ñoom Bob Keita ñoom Essa Fall loolu moo leen si dugal they wants to instigate the young people of this country to create instability anarchy and chaos for their personal selfish egocentric anarchist interest yàlla mu ne leen du fi am fii réewi jaama la ok fii réewi jaama la coming back to situation bi would you agree ne ñu ngi ci situation bu lëj in a messy situation and ñeneen ñi nga xam ne dañ xala am yërmande towards Jammeh o ñu ngay gisee beneen bët ñu ne as a country ndax yow di nga nangu ak ñun ne dañ jël too much from Jammeh pas again bugguma xuus si loolu torop weda jël nañ too much from Jammeh or not loolu yoon moo ko war a teg moo ko war a leeral moo tax pas bi affaire si doole again bi ñëpp noppee pas not even APRC as an entity man Modou Sabally and at the time génn naa APRC maa jóg ne lii luñ ko defee correctut ñu ngee wanteer asset si Yaya Jammeh yi si prix boo xam ne definitely yëfi fayantu la man maa ko fi njëkk a wax so léegi lu xew mooy su doon Jammeh commission def nañ seen liggéey bi si dëgga ak yoon bi set transparency accountability ndikoon duñ doon egga si li ndikoon duñ nañ mën a xam Jammeh lu moom ak lim moomut ñu recommend waaye defuñ loolu yow da nga war a vérifier seet lan la Jammeh moom ak lan la moomut ak ndax lu ñoo tuumal Jammeh yëpp dëgg la balaa ngaa jeexal nga jël alali Yaya Jammeh yi di ko jaay this is the greatest travesty of justice in the history of the Gambia. Jammeh commission ñooñu lor led by Bah Tambadou the then justice minister who I said is the worst justice minister in the history of the Gambia bi ma koo wax ñeena ñuy protest nii ñoom ñoo nekkoon booy Bah Tambadou di ko taacul man waxuloo ko waaye dinaa ko wax jëj nga ma interview lu tax nga ne li ma war a wax yëpp wax naa ko te li ma wax yëpp nit ñi gis nañ ko te ñaareel su ma daan wax li ma daan wax tey loolu lay wax cause am na ñoo xam ne tey fii lu ma wax du leen neex waaye man Aliou Sakho Lancaster Street mooy suma mag moo dee wax ne ganaar yi kenn nenut ma man ganaar yi kenn nenut ma li ma wax laa wax li ma wax si dëgg laa ko wax du ma malaayka nag nit laa du ma sëriñ tam listixaar sax mënuma ko waaye su ma amee instinct ma fiil dëgg dinaa ko ma teg si nag fa sa tadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila allah inna allaha basirun bil ibad. Were you shocked with li nga xam ne loolu moom mooy liste bi bu mu génnee some of the prices ak yu demee noonu. Beetut ma again because man wax naa loolu balaa liste bi di génn am na suma benn post ma ne they gave away Jammeh's assets at giveaway prices and then ñu xaalis bi ñu may si seen ay friend victime yi ñu jox leen chicken change I said these things beetut ma man amoon naa information ne some of the assets guddi lañ leen jaayee njaayi guddi dina leer Sabally ñu ne am na ki ma laajte mu ne ma laajteel ma Sabally lan la di advice président Barrow. well xam nga loolu war a nekk wax bi nga xam ne dinaa ko tontu. nguur présidence yi place bu màgg la place bu yaara ciral place yi sutura la ñun suñ dugga si suñ liggéey yi xëj na defuma ko sax this time cause xëj na nekkuma cabinet waaye usually at this level anywhere you would swear an oath of secrecy and allegiance mus ngaa dégga man ma génn for the past 8 years ne Yaya Jammeh li léegi lii laa waxoon ak moom I don't do it suma maturity ak suma sincerity passé na loolu buñ dee laajte façon yu wax yooyu. Mamadou Sabally moom lañ nekk di waxtaanal ci jamono bi nga xam ne moom lañ toll nii right now ndax yow di nga agree ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ne daal honorable Halifa Sallah maybe it's a true definition of a patriot because nguuri njàppandal gi at some point daf si excuse boppam seetaan because yow tamit yaa ngi jël affaire bi wékk ko the coalition government. And I'm still surprised that suñ yaay suñ kilifa bu tedda boobu honorable Fatoumatta Tambajang joxewut a statement better she should come out and speak. She was head of the coalition. lii nguuri jàppandal la woon moo tax is very unfair pour ay individuals bugg a jël problème bi teg ko si boppi président Adama Barrow
and it is not his problem. So Halifa Sallah mom, I'm glad you mentioned him. Enough respect to him. I don't agree with him politically, but I've always held the highest respect for him. Not just Halifa, but also PDOIS and Foraya. They always insist on rule of law and due process, just like His Excellency Pa Adama Barrow. Pa li ñu dugal si lii mooy am na ñu nekkoon si nguuri jàppandal boobu nga xamante dañ meroon pare pour fayeku mainly UDP dañ meroon ba tey ñu ngi mer keroog fii lañ ma jékki-jékki attaque ma in Brikama just because dama génn seen parti loolu mooy seen mandarga. So some of these elements yi nga xamoon ne ñu ngi fa woon te du UDP rek, there are private citizens and individuals and interest group ñi nga xamoon ne amoon nañ influence on the process, ñoom ñëpp ñu ngi mer ñu decide pour dem ak emotion xool lu mu laa isil suma xamoon ni nga loon UDP demoon nañ Farafenni, of course with Talib Bensouda ndax loolu ragat loowul because soo xoolee not from last election NPP ñoo ko winoon pa yaa ngi bëgg a dayfaat waxtaan bi de ndax ragal am nga soo ma laajee nag di nga am tontu di nga ma may ma tontu de ndax ragal loo foofu pa déglu ma ana Modou Sabally ak ragal pare pa in the history of Gambia's politics kan lañ fi musa tuddee commando ba pare ñu promote la def la général ana général ak ragal pa UDP situation, the party is dwindling because nit ñaa ngi buy party bi at a very fast rate. Every day, I'm sure dégg nga ma ak Alhaji S daaw ma demee Brikama North jël a whole women's group more than 40 jigéen ñu cross carpet keroog li fii Sunday in Talinding, and KM is a backbone of UDP. 33 jigéen ñoo cross carpet, a whole group of youths. In fact, this weekend naa fa delluwaat waxtaan ak youths. So UDP ñu ngi am problème parce que ñu ngi am internal problem because obviously Talib Bensouda ak groupe am bi nga xam ne booy ñu ngi leen a ooyee di AL group in Gambian politics. Xam nga AL group mooy ñu ñëwoon fii ndax ñoom MC Cham ak ñeneen ñi si yëfi xaalis yi. So the Talib group in UDP si di AL group mooy xam ne dañoo ñëw ñu jox la chicken benn chicken yi $100 ñu jël sa $1,000. So Talib loolu la nekkee si parti bi bugg a coup d'état Ousseynou Dabo te gars UDP xam nañ ko anu gars UDP da doon joke with Ousseynou. soo gisee meeting boobu pa normally Alhaji Ousseynou waru faa dem sax ko Talib mooy dem ngénte doomam yi te Talib si li ma dégg moom moo finance loolu from his pocket. waaye UDP dañ insist na Ousseynou Dabo has to be there because Talib du toog fii use parti bi prepare for his presidential candidature in so that event it may have been a success for UDP. It was a very big failure and heartbreak for Talib Ahmed Bensouda te su ma déglu su xamee dégg xam ne li ma wax pa man waa North Bank la from Kerewan Shirif Kunda up to Sabah Sanjal Palodi. I'm a citizen of that region. Farafenni foofu suma juróom-ñaari baajen ñoo fa sey Talib amut fa dara foofu su buggee check loolu na taxaw xam nga planam bi mooy pour taxaw 2026 na taxaw mu dem yóbbu ballot box am bi Farafenni North Bank mu seet lan la moo am. Papa Tunkara foofu la ñu duma Papa Tunkara not even NPP de Papa Tunkara moom keena because of papam ak familleem lu ñu liggéey foofu teg si barke His Excellency President Adama Barrow bu ñu losee North Bank coow bu mag moo jógoon foofu ñoom honorable Suleiman Saho at the time ñuy blame Seni Sabally suñu regional chairman gars yi bugg a yóbbu issue bi court ne foreigners yi ñoo ñëw vote bu ñu isee seen lit bi benn kilifa xool ko mu ne ok am na ñu jógee Sénégal cross ñoom vote waaye kooku mu ne man na me national executive member te ñii suma mbokka lañ Gambians lañ dañ dem sey Sénégal so how can you prevent those people from voting? So gis nga na reti fi UDP musu ñoo accept defeat always diw la North Bank is solidly NPP te NPP suñ strength nag North Bank dina gën a yokku de parce que right now under this government kuñ appoint as minister in charge of the presidency waa ngeen Sanjal la Mot Cissé man Modou Sabally waa Sabah Sanjal la so the strength is gonna get bigger and I'll tell you pa if push comes to shove bañ dem election 2026 dina am ñu nekk UDP ñuy votal président Adama Barrow because of me insha allah gëm naa loolu. Sabally ñeneen ñu ne ban problème nga am ak Talib Bensouda and again ñu ne the hate is too much bi nga xam ne moom nga nekk di vent on boy. Well, where is the hatred? Ana li ma fi wax lu nekk hatred su dee dëgg mooy hatred then let it be. Talib aw ma benn problème ak moom daa jikkoom moo baaxut am nga ku dee mata di fuuf kooku moo gën a garaaw kuy gën a di xeex. Talib is that type of person very nice outwardly soo demee suma Facebook page bi
at least 20% of ñuma fa saga agency talib ben sudala we know them, this country is too small. So ñoy within UDP saga bi ñoo wax UDP almost 40% yëpp talib ben suda mako de sponsor am na jigéen ñi fa nekk ñi nga xam ne dañ leen ràññee fi saga be Ousseynou Dabo sa uus leen talib defaral ñooñu cantine KMC di leen empower am na jigéen bu fa nekk dem attaque Yankuba Dabo chairman Brikama Area Council because talib KM doyu ko moom is over ambitious lu mooy problème am dafa bugg a jël Brikama tam so mu ngi am ay agents foofu ñoom Sirimang ñu nekk xam nga ñu ngi West Coast waaye ndooyu talib leen liggéey talib la ñoo def foofu mu use this woman mu dem attaque Chairman Yanks Dabo and several other instances. Talib is a very dangerous element. E pare mu ngi divide parti boobu su ñëwee si ñi nga xam ne nekkuñ UDP mu ne leen man awma jikko UDP this is documented su ñëwee UDP mu ne leen ne waaw man maa yéen leen ni noo muy géema arama em papa. Do you feel like President Barrow léegi with all these things happening ñu ngi ko push to the wall pour maybe you know mu nekk a dictator sort of. Pa loolu lañ bëgga da nga foog ne chance amul pour President Barrow nekk a dictator. loolu la gaay bëgga waaye gëm naa ne loolu du am you know gis nga yàlla ñun ñëpp dafa am nu ñu bindee mu def ñu a sense of purpose so su la yàlla xaalalee yenn yoon yi soo buggee see jaar si yoon bi sax di nga fa jaar parce que téere bi mooy wa ma tashaa'una illa an yasha Allah président Barrow ma gëm ne yàlla def ko binda mu doon muñkat mu doon nit yi jaama this is not the first time nit ñi di provoke President Barrow 3 years jot na is 1,000 times bigger than this waaye lu xew he survived it you know fitna bi jégiwut dayo dëkk bi taakul te lañ bëggoon na taal dëkk bi after 3 years President Barrow could have been a different animal but he continued his sense of compassion his tolerance his inclusiveness there are events that happen so gisee the trajectory of Yaya Jammeh and I mean for want of a better example there are particular years and certain things that happen in the Gambia. So Yaya Jammeh, his transformation into this really, I mean, overbearing dictator, events yooyu la. Waaye yàlla musal na si President Barrow fi mu rëccee 3 years taxul mu nekk dictator mu gën a entrench democracy. I don't think nit ñi dinañ mun a push President Barrow te President Barrow has good people around him. Not just those of us who are paid as advisors. Am na ay xarit, am na ay mbokka, ay njiiti diine ñi nga xam ne ñooñu dañ ko bugga te liñ koo xelal mooy jaama liñ koo xelal mooy lim doon mu continuer di nekk loolu rek mu xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala moo ko fi teg moo ko sama beñ eega fu ñu war a eega insha allah bi idnillah. NPP yéen a ngi am si fundraising ak yu demee noonu dugal ñu ci loolu naka la demee. xanaa ma laaj la sa contribution because party bi is the party that is building the roads da nga xam ne yaa ngi see benefit building electricity moo fi def press freedom ba ngeen am fii media headquarters ba GPU jox ko an award so we are raising funds and I think it's very important because democracy du ma la wax yooyu de ko sax ñu ne yéen NPP seen campagne yëpp xaalis la moo tax jamono yéen a ngeen dajale koppar bu am doole ñaata millions man xaalis de gom naa ne yow sax soo génnee wutee xaalis sa kër gi du dox de xaalis ñëpp a ko soxla ni nga koo amee nag moo am solo and NPP exemple boobu la ñoo set munoon nañoo toog na ñun ruling party lañ ñu xaar rek ba élection ñëw ñu ne kaay leen dimbale ñu pandeer yow sax su ma la kaay lii suma affaire la suma waay nga di nga donate waaye bëgguñ loolu we want transparency in election finance so we want to raise our funds on our own ñu manage funds yooyu in a sustainable way so that buñ toog ba jaaxle soxla dara war a dem defi li nga xam ne dina la ñëw sonal si ëllëg so I think this is yet another example of how to entrench our democracy build nañ political party ñu ngi build our bureaus di leen launch we want sustainable and transparent election finance and I think it's a brilliant idea so maa ngi la ñaax yow sa bopp nga contribute war nga jël ticket hundreds of millions ngeen war a spend 2026 I don't think jarna pour ñu spend hundreds of millions because the job has been done the deal is done the youths are happy and the game is over President Barrow defal na yoon koy na to Kartong to Boli Banna schools power including modern ultra modern digital power stations 23 megawatt solar facility in Jambur our stadium that has now been approved mini stadium Boyo stadium KG5 ñu ngi ko defar Gambian athletes xam nga ne léegi France la gaay nekk ñoom Gina Bass and co di am access to world class facilities to participate to build up President Barrow entrench na fi democracy President Barrow mu ngi joxe xaalis démba rek under the Ministry of Tourism Gambian youth nañ dal this government is the best government that they can have
ay groups of Gambian youths minimum ay 1 million 1.5 million leen joxe démba at Sadawda Kairaba Jawara Conference Center pour ñu dugal seen business dimbale seen boppa. That is just one of the projects. On a Professor Gomez Rice project bi ñu ngay joxe almost $400 million as grants to Gambian youths for business, for skills training, for entrepreneurship. Dr. Demba Sabali under his ministry, liñ joxe ngum I think close to 300 million matching grants for agriculture. Du bor dañ la ko jox mais la ko demal def lii si agriculture yow di nga si njëriñoo koom-koomi réew mi gën a yokku inflation ak exchange rate depreciation bi ñoo wax nii Jar Oil li ñoo def in investment, and of course they're getting support from government as just like they're supposed to have it. Suñ dooree di produce enough rice fii suñ wàññee li ñoo génneen maalo si biti rek dala si bi dina gën a egg si kaw CFA bi wàcca économie gën a stable président bi def ngi def industrial tour fii la déedéet ma yéemu sax pour ne fii ñu ngi am ay factories ñu def ay steel rods ay travelling bags ay biscuits ay animal feed ñun sax xamuñ ko fa lañ dem ñu gis ne Gambia fii at some point béy nañ fi ji nañ fi béy fi liñong be nit ñi mënuñoo jënda liñong bi so at some point very soon we'll start exporting the work has been done li si manqué rek mooy man Modou Sabally suma maas yi ñoo war a def suñu liggéey to sell the good work of the president and to counter the liars who are engaged in misinformation and deliberate disinformation to tarnish the image of not just the president and the country just for their personal selfish political interest. Loolu sax lañ fu spene budul sax wax rek wax dëgg bi. Modou Sabally, we will only take some calls for anybody who a question for Modou Sabally because we want to be fair to the public as well. 3141-315, 3141-315, 3141-315. Only on WhatsApp. Only on WhatsApp. We're really sorry about that. So thank you very much, guys. Sabally, what's your take on the Commission of Inquiry? And are you really shocked with ENA revelations? You know, Pa, I think we need to be a little bit more serious as citizens. Chowli Heuni, corruption la ñoo protest against. For the past 1 year or so, the level of corruption that has been exposed on the local government authorities, led mainly by opposition mayors and chairmen, these same people are not even talking about that. Man dama dee jaaxle sax léegi su ma gisee Tombong Sedi muy accuse government Adama Barrow of corruption, knowing Talib Bensouda corruption bi mu fi def si mbalit project bi si passeport am bi nga xam ne just pour dem jëli passeport Dakar isi ko yónni ay ñaar ñetti nit spend si hundreds of thousands Talib mënut a deny lii and many others yi nga xam ne gis nañ ko deleting of records of transactions Talib Bensouda yi yëpp la fi def demal Facebook ñu seet ñaata youths ñoo nekk di wax loolu because ñeme ñuñ suñ ko defee UDP online warriors yi ñu néewal leen doole. Gambians, let us be serious, let us be honest, let us be sincere. Suñ ne corruption, let us fight corruption regardless of its level or its political color or its ethnic color or its regional color. Loolu mooy establish dëkk bi jëm kanam. What's happening at the local government commissions? I think the UDP should come out with a national apology for the rampant and outrageous corruption that the UDP mayors and chairmen have presided over the years. That should happen now. If we are serious about corruption, you apologize to the nation. Wax nit ñi naka la ñoo correctly internally. You am nga chance pour toog ak President Barrow despite all the problems yi nga xam ne xew na seen diggante yéen ñaar boo leen toogee danga ko apologize and again loo feel boo leen toogee after all the attacks ak yu demee noonu. Am nga sa question bi moo wane ne jëj nga ma Barrow léegi one year ñaata ay 4 months. No, but amul chance pour waxtaan ak. waaw soo dama laa woon rek ne yaa ngi ma jëjëg interview yaa ngi ma tegee boor xaw ma ñaaw dama Talib ñoo la wax pour boo ma dee interview xaw ma but I'm here today and I'm glad I answer your question. dama foog ne again it goes back to li ma wax suñ 2026 campaign bi ñun NPP ñoo war a def seen liggéey suñ liggéey marchandise bu ñoo jaay it's very valuable and easy to sell. President Barrow yàlla def muñkat def ko nit yi dégga def ko nit koo xam ne di day hold grudges man doomi Adama rek laa xam I know human beings. He's not the first leader I worked with. I've met with kings, president, queens. xam naa njiit waaye President Barrow I can tell you despite everything
And let me tell you, by the way, Pa, even before my cross carpet, meet nak President Barrow on occasion, musuma won ne sax dema la mere o li nga ma def. I think the guy is just a good guy who has a clean heart, who doesn't hold grudges. Bu ma ko mité waxtaan la loolu sax ñëwut ba buñ waxtaanee ba pare sala ko ne maa ngi jégalu. You know, xam nga Pa mun nga ne mën naa laa tooñ Pa ma ñëw. Ma la Pa baalal ma nga ne ma is okay ma xam ne okay boobu mooy baalalu ma la. Understand nga? Mun naa laa tooñ tam ma ñëw ma ne la Pa jégal ma. Ni nga ma respondé di nga ma wane lii naxari na ma waaye baalal naa la. But there is this third category that happened between me and President Barrow. Bi ma ko ne jégal ma li ma read, and again communication is not just words, it's body language. Lu ma read si mooy jarut sax nga jégalu suma raka nga. That's him. His peacefulness. Africa's most peaceful president, leading the continent's happiest nation where the youths are happy. Okay, léegi ñu ngi jël seen call si via WhatsApp only 3141315 3141315 number boobu noonu rek la ñoo jëlee seen call si only on WhatsApp. General okay, good. Allo, jërëjëf. Hold on. Just 1 minute. General settle. Allo. Okay. Okay, so you have a great to you, man. Thank you. Mamadou Sabali. One question nga ko amal very quickly. The problem is, yung question buñ ko lang bëgg a laajte mooy moom moo waxoon fi lu bari la wax. Mu ne bu demee si President Barrow is very humble, he's a nice guy. So moom yàgg na war naa yàgg a xam lu President Barrow is a very nice guy. Man lu ma ko laajte mooy ñoom why most of these politicians they are not consistent. Because ñoom lu ñu wax ñoom sax seen bopp gëmuñ loolu noonu. Because Modou Sabally ay yu bari la fi ko dem. Okay. Yu bari la fi wax de so tey su toogee mu ñëw wax ne président Barrow moom naa foog na ne moom ñoo ñu duñ ko nañ ko góom. Okay. So yow sa lecture bi mooy consistency. Moom ngay lecture. Consistency because they are not consistent. ñoom lu ñu wax dem lu ñu wax ak tey lu ñu wax is different. Okay, baax na. Ñoom lu bari lañ dégg si moom. Okay. Ay yu bari la ko. General. So waxee mu ne la famalaan kalilaan xam nga du kala fi wax. So tey moom su bëggee tàgga président Barrow so dañoo ne xam place bi moo tax. Okay, baax na. Sawa. Nekkutoon fa loolu tax mu doon wax yu so tey moom si biir mu wax yeneen. Okay, baax na. Sawa ñu ne boo nekkee si biir moo tax waxuloo yeneen yi. waaw ñii ñooy gars yi caalit nga xam ne depuis mu ma bàyyee seen parti bi ba tey they cannot get over it. waaye démba wax na benn xaleel bu dee nekk di make noise on on Facebook Boubacar Sidiki Jammeh nga xam ne yaa ngi si political party for 20 years Ousseynou Dabo joxut la cër óoluwut la ba ñu war laa dugal si national executive so sa papa is a founding member of that party Ousseynou ne non doo fa dugal because of sa jikko. So there's a background to this bu ma duggee UDP cër bi ma fa am daraja bi mu naxari ñee na ñu antagonize ma mere ma bi ma génnee ba tey ñu ma mer kii li moo wax word bu moo wax sax ndax xam na lu mean because dafa mel ni between consistent and consistent la moo wax so he doesn't even know what he's talking about so du ma ko tontu because su ma waree tontu loolu Pa dama war a dugga into the philosophy of the American wonderful guy, the sage of Concord, Ralph Waldo Emerson. For more mingale consistency with the hobgoblin of small minds and little minds. So, Pa man lima wax mako wax from a distance. President Barrow hamako nakala ko xamete jege ñumako jege ñako xamnako change na suma position on him and I have no regrets about it. Sude mom dafa ragal ne nit ñi duñ ma déglu duñ ma gëm. Fajar bi kii du dem wirda lu tax mu maa déglu because xam ne Mamadou Sabally lu moo wax dëggalate am na solo jërëjëf waa ji thanks for listening I appreciate you. Okay, thank you very much. ñu jëlaat keneen fii ci line bi allo. Asalaamaaleykum. Waaleykum salaam na nga def. ma ngi leen nuyu yéen ñu fa nekk yaa Mamadou Sabally. Thank you very much. Ban question nga ko amal. ok question ma ko amal. mooy nekk moom na topp président bi si ndigalam rek. bu mu topp di moom waxam dafa tax ñun xale ñu topp ko ba léegi soo na topp liggéeyam rek. Okay, thank you very much. mi ne sa wax dafa tax ñoom xale yi di topp la and do you generally feel ne you are with the youths because ñeneen ñu ne youths are happy Sabally mi ngi dóor gars yi martu ak yu demee noonu allo. Pa so ma laajee question nag foog ma may ma answer doo ma mun a laaj yaa ngi jël beneen question energy flow la tam si communication bi. Go ahead. Hold on.
lacte yi ak contribution yi dafa war a am solo. Sometimes for me it's even more important than man li ma wax in monologue fashion. Yang ma wax. ok pa boobu tam interruption la loolu yëpp dafa yaxa interview. donc Paul mi ne am na students yu ñëw excursion xale yi dañ la bëgg a gis ak yu demee loolu la Paul ñëw wax nii. So kon answer nga question bi whether I'm with the youths. It's not whether I'm with the youths. The youths are with me pa. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha'u wallahu dhul fadlil azim. waa ji am na benn wax bi mu wax. kontaan naa si. daf ma advice dinaa ko jël. mu ne ma toppa président bi ma toppa ndigalam. man loolu lay def. because dëkk bi is very complicated. People are petty. Okay. Pa xeex bi is all both from outside and from within. waaye man am loyal to the president. man benn boss rek laa am fii si dëkk bi mooy His Excellency President Adama Barrow. ndigalam lay wéyee. waaye with the youth pa it's a very emotional issue for me. man yàlla moo ma xiir si yëfi ndaw. gis naa si lu bari lu baax. gis naa si sam safaan backstabbing name calling si nit ñi nga xam ne dama contribute to their success. waaye always dama dee feel ne yàlla moo ma teg si yoon bi pour ma def liggéey bi dinaa continuer di ko def. and they love me. Pa you'll be surprised some of the errant ones like the UDP youth president Ismaila Fadera constantly attacking and insulting me on Facebook. ma taseeg moom interparty dialogue te maa ko xaloon na mera waaye dafa ñëw sesuma throughout fu ma toog sa foofu la dem toog UDP youth leadership at that interparty dialogue bu Lala Touré organise on ma ñëw gaa ne the youths are happy ma ne leen ok so what ñu ne ma give me a hug ma ne la hug forward ñu ne ma we miss you pa Dawud sa yaram dalika fadlullahi yutihi man yasha man maa yuti yàlla moo ñu boole te pa ma leeralaat yow xam nga man suma relationship with the youths cuts across political lines. bi ma nekkoon UDP MC Cham was GDC MC Cham was the closest to me. Right now some of the xale yi ñoo xam ne wax ne ñu ngi si protest bi they don't belong to NPP waaye suma xale lañ some of them they are PDOS waaye loolu taxut ma create a barrier between me and them. I love the youths and the youths love me and together we are happy. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. jërëjëf kan laa fooy kole. man la maa ngi tudd Alamine. foo bëgg a laaj ci Sabally moo nekk comme $1.5 million bu mu withdraw from central bank bi can he please explain to us because bu mu demee si commission bi lu mu doon explain because it was in camera. Can he please tell the guy what went wrong there? Okay. tontu bi foofu mooy foog ñu jël ko in context. dama dem si commission bi. li ma withdraw actually is more than 1.5. just to let you know. man ragaluma dégga man suma dégga laay wax because I know I'm completely innocent. Pa di nga ma déglu de sa interaction bi with the phone is interacting with the flow of communication. léegi. this issue of xam nga li mu wax testify in camera dama dem dugga si néeg wax fa loo xam ne Ami Ben Souda Surahata Jaane ak commissioners yëpp nangu nañ ne loolu waruñ koo wax si caméra yi so man wax naa xaalis bi fan la duga léegi nañ laaj Surahata Jaane ak Ami Ben Souda ak ñu fa nekkoon fan la xaalis bi duga ñu dem laaj Yaya Jammeh waaye lu ñu egga si lii pa mooy ñàkk a yar ñàkk a teggin ñàkk a sincerity ak dignity and professionalism bi nga xam ne pa suma wax bi leer na de waxuma protesters yëpp the wolves and vultures among the protesters yiñ si dugal for instance Bob Keita pa su digga ñëwee aw ma xarit aw ma mbokk aw ma political party sax yow da nga am relationship ak président Barrow nga nekk NPP member am lu xew nga am si ay jafe-jafe nga génn si nga ñëw si président mu jox la $10,000 mu jox la diplomatic passport boobu moo ma wax lii nga dem ba si kanam door di ngaaña président bi ñu jóg ne président kii sa xalel la bul ko mere bàyyi ñu liggéey ak moom nga nangu si because bugga nga président ak nguur gi ñu support la si sa business président mu ngi see def li mu mun waaye président Barrow leena moo nekk si moom du def li nga xam ne àndut ak loi am na lu boob naroon si nguur googu président am legal advice lii àndut ak loi président du ko def boobu maire bi fa la dooree di ngaaña président waaye saa yu mu ko defee man maa Yankuba Dabo jiyaare ñu dem ñaan président bi na ok it's all right halal la it's part of our family ñu ñëw ba léegi boobu bugg a use protest boobu pour ñëw mu ne dafa expose a private conversation bu happen diggante moom ak président ba tuuti mu jaxasee ñaari réew
loolu ñaaka teggin la ñaaka yar la ñaaka intégrité la Alaaji Kurang the same thing la because moom tam mu ngi bugg a nekk président by force mu ngi bugg a use xale te am naa information ne si biir sel bi dafa xeex ak kenn si gala member si because dafa bugg a impose boppam as a leader te ndoo yooyu ñooñu duñ jël loolu so Alaaji Kurang moo ñëw wax lii and he was part of the commission as a professional li nga xam ne it happened in camera mu ne def ko bugg a wax te lii yëpp paale na moo si nekka añaan bi nga xam ne gars yi añaan nañ ko si yuut si nuñ ma buggee toppama loolu man defuma ko yàlla moo ko def te mënuñ si dara Alaaji Kurang moo wax loolu and it shows us his lack of discipline his lack of integrity his lack of honesty and these are the people ñi nga xam ne dinañ def anything just pour ñoom ñu am daraja but or to damage their colleagues so Alaaji Kurang su dee loolu la bugg a jël pour damage suma credibility man li ma withdraw is more than that waaye li tax ma withdraw ko evidence bank fa fi mu duga evidence bank fa li si des xaalis bi su kum nekk mooy Yaya Jammeh kooku lañ jël sàcc assets sami so ñooñu ñu jël assets yooyu sax that whole commission they are not credible te lii some of the problems I have with Kurang bu mu nekkoon si commission bi lu moo bugg a ŋaaña nguur bi te loolu du problème yi nguur gi moom sala bokka moom dafa jaay tractors moo tax Peter Gomes keroog bu ma laajee tractors yi ma ne ko laajal Alaaji Kurang moo tax ma ne Alaaji Kurang nag génn si protest beeg yëpp moom mu pare pour dem settle boppam at the parliamentary inquiry the 1.5 million I have explained in camera nañ dem laaji Ami Bensouda li ma withdraw is more than that yet explain naa ko te ñëpp xam nañ ne man butut dugut suma poos aw ma su moto aw ma si kër waaye liñ fogoon li leen naxari mooy despite the Jammeh commission and everything dañ ma bëggoon a silence tilimal ma baan ma waaye ñu def loolu suñ xamoon ne tey Gambians nañ déglu Modou Sabally duñ ko def because they thought they had destroyed me there's this English saying I love it ñu ne they tried to bury us yaa ngi maa suul pour ma dee xamuloo ne man jiix la they didn't know that we are seeds man throughout this si alquran la wéeru that wisdom alladina qala lahum annaasu inna annaasa qad jama'u lahum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil loolu alquran la ñi nga xam ne dañ pare ne nit ñaa ngee ñëw pour xeex la yow ragaluloo fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu loolu lay feyee ba tey they can't do anything to me and the youths are happy ok ñu jëlaat keneen ci line bi allo yes jërëjëf kan la ak fooy calling man la Wuye Mambour, I'm calling from Belgium. You're calling from Belgium, okay. Yes, I just want to ask Mahmoud Sabally a few questions. I just want to ask him, why does he sound so absurd? Because I cannot just understand. This man was very manly. He's talking about the deal is done, the work has been done. I don't know what work has been done because just barely 2 years ago, this man, the things that he is citing, or the things that he's stating. Hello, my friend, hello? Yes, we have a strict law here. We do everything possible. Local language. Yes, exactly. Okay, but Mandinga or Wolof, no problem. Fula, no problem. Okay. Lafta menyenin kala Sabally amang sanji fulo fansi Sabally ko cool men fo melianu ki man tarata ku kan banko kan bi alafta wolle londe la pour yeke to nyaati pour mo le la wala mo wala understand because ako deal is done, the job has been done. Silol de data Sabally ki mo lo ta jama ako silol de a substandard ol man ki sila fengo de abim corruption wal bi alafta mo le la moy wala is this man really okay or is taking us for a ride? Ma understand ako stadium mo fana Sabally kilungol lota jang ako stadium mo itata o stadium koto for about 40 years ago stadium mo membe je tata sira on lawo kay duno la faaw kam fo to lafta ni fonni ko dundo stadium mo ko stadium mo boyi kam biya kana ka fo la stadium approved o stadium mo le bakti na ñu le election o wi is Sabally for real? Okay. Is this man really okay? Is he really with his senses or he's just trying to take them for the ride? Man of Fabe Moy Kane, Sabally be Moy Kane. Yes. Mbe jele ke la kati be jele fen kumol le fokan. No man tara jele fen kumol ite lam jele fen because ite kumol mem for Gambia jang. Ba jisu ma min yete fang enjoy you will be happy rinjam bakele malo mune be Belgium de bar jang kayroni yiriwa dam male be allafta banko allafta dimba mem malala ala ya faale kaka fo nyamen alqur'ano to kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah ala yalla dimba faale al man ngani soto ken de soto banko e bar ala yalla maluni le kayro le be jang. Okay. Can I answer? Yes. Go ahead. So, of course, apart from the Nyaka tagging, being I expected it. These are some of the people they are in the diaspora. Not all of them, I must be clear. There are thousands of clean
patriotic, peace-loving Gambians in diaspora. There are some bugguñ fi jaama te dégg naa ne si protest bi xaalis jógee na from the diaspora pour susuxal yeneen ndaw yi pour ñu génn xëy na maasam gi la again like I'm not saying it's everybody, there are good Gambians all over the world. Kii li moo wax man maa criticize some of the projects based on information bi ma am. Okay. Bi ma si amee correct information I change my position on it. Kan moo la joxoon wrong information bi bàyyi. I mean soo nekkee si opposition camp foofu propaganda rek a fa dee nekk di and sometimes you have people within government yi nga xam ne they bringing out information from inside government to make the government look bad. But I really want to answer this guy's question so bully akamti because some of them to awareness powerful na suma level of sophistication in communication sometimes guys duñ ko dee mun a decipher. Roads, some of them I criticized them. I later found out, you'll find out, for instance, this OIC road, musuma ko criticize. So whilst I was in opposition, I had two minds. Dama feel on the pace yon bidan dame was too fast. Yala worsagal ma bena base mataseg somebody who's an engineer in the government. Man laaj ko. Maneko, what about this road? Munama, this is the best road that the Gambia has ever had. Yala musalmanak. Am na nyuma bokaron pati ñu attack, but this particular road attaguma ko. Yenen project you ma criticize. Aw ma also want enough information. Bu ma si amee correct information, dama change my mind. And I know no apologies to anybody. Panderi, suma daan déglu radio, ma dégg ne pa boy bu xees boobu. Ma ñëw gis la. Ma gis ne pa yow da nga ñuul. Ma ne pa boy bu ñuul boobu. Ñu ne Sabally is not consistent. Ñaa ñooñu am nañ xel. Dama amoon wrong information. Ma am correct information ma change. Ñoom ñu maa ŋaañatee most likely UDP supporter la. Balaa maa ñëw UDP yëfi commission the same commission lañ jël the same 1.5 million ñu ne dama bon sàcca kat laa njaalo kat laa lu nekk lañ ma wax pa ma ñëwee ñu ne man ma ñu ne am na ñu ma ooyee Omar bun Khattab am ñu ma ooyee Khalid bun Walid you know so the same people léegi ñu bugg a maa ooyee Firaun lu leen neex ñu ooyee ma ko because li leen dégg na naxari sax mooy pa alhamdulillah man tam war naa sant yàlla te waruma mer nga toog fii Gambia sa noon nekk Belgium mu yaaxane le wan bàyyi liggéeyam pour déglu la xam nga loolu barke la so Santaya ma wax si stadium because like I said I mean despite his rudeness and everything I think I should answer his question because am na ñuy déglu ñi nga xam ne they have similar concerns and they just want to know why did Sabally say this before and now yëfi stadium bi pa man li ma si waxoon dafa leer biñ demee ba government at the time expect ne dañoo approve stadium bi man maa génn ma ne CAF duñ approve stadium bi because of X Y and Z man maa ko wax pa man Modou Sabally maa ko waxoon because that's the truth that I knew. In fact bu CAF ñëwee pa di nga ma déglu de I want to answer this guy's question like I said he's rude and everything but some people deserve some explanation because duñ they understand suma wax yi and they really some people just sincerely want to understand what Modou Sabally is up to so pa man maa waxoon ne CAF duñ approve lii bu CAF ñëwee ñu disapprove ko nit call ma from America mu ne ma Sabally xanaa waaliw nga ma ne ko du ma waaliw waaye dama dee am information te su ma gisee dégg du ma dee ragal pour wax ko mu ne ma bi nga waxoon ne stadium bi duñ ko approve man dama foog ne dama wax ne ku bon nga bugguloo réew mi endewuloo réew mi jaama ma ne ko déedéet man maa gën a bugg a stadium bi pare subsequently criticisms yooyu ma def ak yu CAF def government yooyu lañ jël into consideration ñu defaraat stadium bi baax pa if you check the records dinaa ko answer de dooma yakamti lootam because I just really want to make this clear. Go ahead. Whilst I was still in the opposition dem naa si Peter Gomez ma depend Bakary Badji about yenn allegation yu ñu ko doon about the stadium ma ne leen I mean Bakary bokkuma ak moom parti I have no business defending him waaye lu ñu ko tuumal si lii fen la ñu nekk si loolu and that interview man am naa questions yi ma answer te man xam naa ne government dañ ma dee déglu perhaps they picked a thing or two perhaps in fact it has nothing to do with me perhaps it's the CAF report government def the necessary adjustments ndax NPP ñoo approve the stadium pa ndax sa Bakary Badji moo ko approve CAF ban interest lañ am pour ñëw fii approve li nga xam ne lu bon la so in short man maa waxoon ne stadium bi baaxut based on lu fa nekkoon defar nañ CAF approve man maa ne this stadium is 100% good and I have no apologies to him. Anyway, I don't normally do this, but how you know there is exception to every rule. Pa Malik Cissé. Mine mu la nuyu di la sant di la gërëm. Mine focus. Loolu la ma yónnee message. I really don't do this, but there's exception to every rule. Well, pa suma waay la, suma xarit la, and pa xam na ne because again pa.
this interview bi ma wax at West Coast bés bu ma dem di defend Bakary Badji when I was in the opposition that day ma Pa Malik ñoo fa waroon a nekk Pa Lead so witness la to what I am saying. Okay, thank you very much. Witness la Paul Steven. The guy is always doing this. But anyway, you can do the Sunday. The one school la ni. Bu baax xale Buyam. That's Vicente's school, right? Okay, that's nice. So xale yi dañ jógee Buyam pour ñëw seet. Naane bu. Pour ñëw seet radio. Naane bu. Ni ndee liggéey. Okay, that's fine. Da ngeen def yéen okay bu baax. Albe ñaari. Biyam kolle. Kortanatera. Yo, koral be happy ring. The youths are happy. Okay, thank you very much. Ñu jël some few calls ci kanam yi ci ndax xale yi mun a gis only WhatsApp bi 3141315 ñu jël kii only WhatsApp bi ngay mun a callee 3141315 allo. Hello, asalaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Nari nuyu naa la Modou Bakhiya la. Modou Bakhiya ok bismillah. maa ngi nuyu sa gan boobu Mamadou Sabally. ok. dafa am lu ma jaaxal si moom. mboolem information bu ma wax daf dee wax ne dégg naa. dama dee dégg muy wax ne. daf dee jéem a jaxase Lord Mayor Ahmed Talib Bensouda ak Yang Darboe. waaye réew mi ñun mos ñoo gis Lord Mayor wax kàddu jëmale ko si Yang Darboe. Yangs la du Yangs. ñoo dégg itam Yang Darboe wax kàddu jëmale ko si Lord Mayor Ahmed Talib Bensouda. waaye moom dégg nga yomb dégg waxam muy wax ne. Lord Mayor Ahmed Talib Bensouda daf di jël kàddu jëmale ko si Yang Darboe waaye ñun loolu mosuñ koo dégg ñun loolu moo ñu jaaxal. dafa mel ni politique boobu mu ngi politique yi jaxase te loolu jaaxal ñu te waxtuñu ko li ñun wax dëgg yàlla réew mi soxla ñu politique yi jaxase. ok loolu daal jaaxal ba te ñaar daal suy wax daal dégg naa rek laay wax di dee am benn évidence bu leer. dégg naa rek la dee wax. ok Sabally mu ne Yang Darboe ndax yaa ngay jaxase Bensouda ak Yang Darboe. am nga gars yi team Talib yi jóg nañ parce que am naa Modou Bakhiya moom nekkul UDP sax moom team Talib la bokk. non waaye bul wax loolu Modou daf dee bañ loolu every time. ñii ñoo bokk si di all group of politics within UDP ñi ñoo nekk max yu nekk UDP bugga koo yaaxa te UDP ñu ngi am yenn chemicals yoo xam ne ñoo baax si max baba kumba ni UDP la chemical o ye ma ibe mur la de bota dame gaatu tapale ya wolte sonna wala de yoo xam nga suma gars yi duñ dee give up. But anyway, Pa, kii lu mu wax dégg naa moom def ma dégga moo tax mu tontu ma foog ñu dégga because so Pa I actually want to answer this question because Modou Bakhiya xamut te su ma dégloo ak xel bañ maa déglu ak xol this can actually save him a lot of trouble because UDP is divided ay camps ñoo fa nekka ñu xam UDP xam ne li ma wax mooy dégga gis nga Pa congress bi amoon in Janjanbureh I think it was 2022. After that Congress, UDP never changed. The UDP will never ever be the same again. Why? Because Congress bi dañ still duga with camps. Talib Bensouda ak campam bi dañ ñëw cause ñoom benn agenda lañ am pour Talib nekk di flag bearer for 2026. And do you think that he will be the flag bearer 2026? Si sa xalaat ak sa experience because jege nga parti bi nag bro. Pa there is only one way that Pali can be a flag bearer mooy mu beru mu dem nekk independent candidate not within UDP wara parti buñ ko tuumal because I don't have evidence about that mu dem establish parti boobu. So déglu ma we went into that congress with camps team Talib am na then ñoom Lamin Sané OIC ñoom tam ñu am seen camp ñoom Kémo Cissé yëpp ñoo fu lañ nekk ak Yang Darboe bi moo wax nii so obviously ñaaka déggoo bi nekk between Talib ak Yang Darboe is quite apparent. Man nag maa bokkutoon camp Pa te man musuma ut place biir UDP at the time I was a member and commando title bi nga xam ne foog naa ne moo gënoon a force title yi ne Baba la commando so loolu ñoom Talib sax def leen naxari ak some envious people in the diaspora ak ñi nga xam ne ñoom Boubacar Sidiki nga xam ne dañ file son papa yi ñoo sanca parti bi Ousseynou ñëw bugga ma óoluma jox ma that title so man utuma place aw ma found executive position waaye cër bi ma fa amoon even some executive members amuñ ko so Lamin Sané ak groupe am bi nga xam ne sorry to say his name not respect to him but Amadou Sané was part of that group ñoom Kémo Cissé ñu ooma pour ma dugga si groupe boobu ma ne leen non ñu ne ma danga bugga nga am an executive position ma ne leen man daal bugguma ut place gars yi convince ma convincé ba dugga ñu ne léegi mën naa ut in fact
Pa, I will say this. I'll answer this question because this relationship between me and Talib is the talk of the town. Okay. Film ma bëggoon a push mooy pour ma apply for national organizing secretary of the UDP. mooy suma camp members yi. ñoom Lamin Sané groupe boobu. biñ ko waxee te loolu position yi Talib la. te man according to democracy Pa war naa sañ pour ma dem with that position because the positions were open. Why xam naa ne su ma waree apply for that position ñu dem into election with Talib Pa that will be noise will even be bigger than presidential election because the party leader who had a lot of love and respect and honor for dafa difficult kan la moo saydal Talib doomam la man doomam la te Talib moom a gën a yàgga si parti waaye Ousainou Darboe or na ko at that time billahi wallahi tallahi ne lu ma ko munaloon si parti boobu Talib munu ko. So what was Ousainou going to do? Manelen Mandal? No. But there is a history to it, Pa. That position bu Talib Bensouda amee noonu suku singate mon amon position bobo. Guy, because of the Talib influence and the money he's pumping into the party, you move away suku singate from that position. You joko Talib. Why man buñ ma ko offer? You're telling me ne Halis Mota Talib am position bi. Of course. Because there are people in the party ñu am voice nga xamne mom mo len dey jox sen dapas. So bi lolu xewé man ne man de xam naa ne Talib he fought for this position mu am ko te that congress man maa ngi fa woon sax man aw ma woon position because lu ñu waxoon ne congress boobu because we are heading for national presidential elections ñu ne bëgguñ xëccoo si biir parti ñu ne kenn bu mu contest Talib dem mu nangu place yi Suku Singate ñu jox ko so waaye bi ñu ñëwee man ne non man I don't want to do this because Ousainou Darboe I love that man I respect him buguma duga si li nga xam ne dina ko isil problème am si parti bi ma decline loolu so Salama guy of our national campaign manager waaye the problem is pa national campaign manager at the time Karafa Sonko kooku tam boy Talib la si team Talib bi la bokka so waaye nit ñi ñoo ma pousse te man xam naa ne at that point su ma dugutee in the UDP national executive man sax dama am problem because the masses loved me and they wanted me in the executive so ma decide pour after that position so xeex bi door nag si congress bi Talib ak gaayam yi ñoom Alaaji S Dabo ñoo ñëpp booyam leen minority leader mu jël gaay yi jox leen xaalis ñoom aji yam seeka mu jënda ñooñu ñëpp gaay di campagne against me waaye pa dafa war a dem si bàmmeli suma yaay bi dem mu dem ñaan lu ji foofu waaye jigéen boobu yàlla may na ko alhamdulilah yal na ko yàlla yërëm te nitul hotel nag Lamin Koto benn koto Julaba moo ma jox full kër fa laa dëkkoon across the river ñu door campagne bi ñoom aji am seeka mer ne lu tax man may ut position boobu ñoom Falan Sonko suma kotola and everything but I'll say these things ñu ne lu tax man ma war a ut place ma ne leen xanaa kam moom place bi Falan Sonko moo wax loolu def ma approach ma ne leen place fii kenn moomu ko te man utuma lii nit ñi ñoo ne ma ut ko and I will never back down gars yi door di campagne Talib jox gaayam yi xaalis dem man campagne ñu ma de man dema toog te suma système ak support na ma si pa man su dégga ñëwee ma wax ko Rahim Malik Lo suñu camp la nekk Yanks Dabo suñu camp la nekk ñoom Bayo Sonko ñëpp suñu camp lañ nekk ñoom Lamine Sané ñoom Kémo Cissé ñu dugga grassroots gars yi dem campagne pa ñu dem campagne délégué si ñëw ba at the time pa nit sooy defal te yàlla tax te nga xam ne yàlla moo laa fay fu gars yi dem campagne ma call leen ma ne leen Talib mu ngi yónni ay nit waaye man dama soxla place bi ñu ne ma saabali yow yaa dee ñëw suñ football match yi yow yaa dee ñëw nga fanaan suñ néegi ñax yi pa man du ma dee dem campagne may dem si lodge néegi ñax yi laa dee fañaan ak gars yi ma lekka seen ñankatang naan seen dox so they had that love and trust in me ak kaddu yu ma dugal si seen Watson forum yi that was reassuring inspiring and giving them happiness pa campagne bi tanga am kilifa yi ñëw ñu ne ma withdraw ma ne du ma ko def so ñu war a dem election te congress boobu most of the positions were not contested dañ dee maslaha yow bàyyil ki yow la so bu ñu ñëwee suma bos nag pa yi ooma ñu ne pour man ma bàyyi ma ne leen non man du ma bàyyi ñoom Amadou Kora ñoo fa nekkoon ñoom Badiam Bajo Bojang ay kilifa waaye fekk Talib tiimam bi jaaxle nañ because dama xaar morning bi ñu war a am congress bi ma dugal si tent bi pa those videos are say tent bi dafa explode commando Talib ak gaayam ñoom Karafa ñu discourage te Talib def amoon interest because Talib xam na ne dafa bëgg a def coup d'état within UDP pour mu jël place yi Ousainou Darboe bi waaye if the campaign manager is not in team Talib du ko mën a def so moo taxoon mu jaral ko mu joxe xaalis pour ñu campaign against me waaye man suma kaddu suma jëma ak nit ñi liñ ma bëgg ak people like Rahim Malik Lo nga xam ne the entire Banjul voice were coming to me ay CRR yëpp ay North Bank yëpp nit yi Rahim Malik Lo leen suma sister they were all going to vote for me okay so this was the problem so biñ demee ba gis ne
Talib at some point Alhaji S Dabo dafa dem ñëw si guddi because suma intelligence network is very wide gars yi fu ñu campé Alhaji S Dabo ñëw mu ne ko ne I have finished them because there is another story waaye loolu du xëj si li mu nga ma ooy at another time bu ñoo sponsor a resolution pour amend the constitution Alhaji S Dabo has doyadul néeloo doole Amadou Sané di jooy because Alhaji S Dabo is in the Talib camp ay Talib yi seen boppa ñu ñëw ñu oot Karafa cause pa yi fa nekk ñoom Bajamba ñu ne liñ gis si campagne boobu for that position ñoom ñu ne depuis time Père Ndiaye ba Jawara ba Yaya Jammeh musuñoo gis that kind of tension in a party congress so ñu ne su kenn bàyyitee bañ dem election rek parti bi dafa yaaxu so gars yi oo Karafa ñu ñaan ko Karafa position bi bàyyee ko Sabally Karafa ne non moom tegut boppam dafa am ñu ko teg of course ñoom Talib la moo wax ak ñoom Hina Marong mu ngi toog foofu suñ kanam mu suka si ooma mi mu génnee mbaxanam bi teg ko si suuf mu ne ko Karafa ntolle dundi ñing ko woto ntolle ko yaatu Sabally yeje kaatu Sabally nte ñing ko wotu la yeje noonu laa winee bu ma winee nag of course ñoom Yanks Dabo den ñoom Boubacar Sidiki Jammeh ñoom ñëpp suma side lañ nekka noonu lañ winee dat batul te batul boobu musut a jeex because boy yooyu a lot of them dañ feel ne parti bi seen parents yi ak seen maam yi ñoo ko sanca Talib di ñëw fii barki démba mu ñëw nangu parti boobu si ñoom saa yu ma gisee gars yi post nataali Yanks Dabo Rohilo Landing Sané ak Talib dama dee ree because Bible bi li mu wax mooy dëgga a house that is divided can never stand of course pa xam nga ne Rohilo ak Talib Bensouda juboo wuñ te duñ mus di juboo pa soo ko xamutee ma wax ne Landing Sané even though there is a part of the party ñu foog ne Landing Sané is on Landing Sané chairman LRR boy Talib Bensouda la te Yanks Dabo moom Yanks kenn mënu koo manage te Talib def dee bugg a manage nit mu nekk sa boy Yanks is not my cup of tea but he's a man of his own nobody can micromanage him so Modou Bah here because gan nga xamuloo luy riir si géej bi this is the story behind Yanks ak Talib juboo wuñ duñ mus di juboo because Talib wants to buy people Yankuba Dabo nag love him or hate him nobody can buy him he's a man of his own xaw ma ëllëg but I believe up to today Yanks Dabo is 100% loyal to Ousainou Dabo and I believe up to today Yanks Dabo lawyer Dabo mooy candidate am for UDP for 2026 te loolu ku ko wax liggéey si rek doo mun a juboo ak Talib Bensouda so Modou Bah yaay comme que xamuloo léegi leeralal naa la li nga xam ne xamuloo ko te doo ko xam su ma la ko waxutee this is the truth. ok allo. yes salaamaaleykum. waaleykum salaam na nga def. jaama rek mun naa lakka soose ndax. waaw ban part of the world ngay koolee. I am from Wulifore Kunda, but I'm based in the United Kingdom, in Manchester. Manchester, okay. Go ahead. Yeah. Lafta sabale tangsel rongani mbara pour funding ke kendole. Kala kumo anintole alfari ndel momo alfari ndel mo nga dingul soto na funding ko bije. Ala abe ala dia ala ko kan na fama kentel dingul la. Lafta sabal bara ne wala mo ko kendo ni badira ka mo be bu kay kanuno. Yo bale sabale si focus ayalon ka foko mo kendo mo mo de lafta gambela kairo la be sabale komale de kabirabe UDP na mon tari party kede but I love the man because ala kuma dia na ya fo ya play B aya fo dalilo mon kama aba fo no le henne he's among ke modi mon ala just opponent dia mo na mon ko mo sifa kabira mon tari ndana mon tari party kede I love the man okay so lafta focus le ay ni mol be akuma mon fo mol be yalo mo be diam ka akuma mon fo mol be yalo to to nyala mati ida tibe balanal rek bar sabale ka kuma okay aka ala ngandiro kono akabala ngandiro kono ada ka fu mon nan ya ajini ka 10 years abe say la kana fu nyama ba fu nyala okay because it's all on record mol be ni diamo mon be fo ka ni commission on fen ko sabale sut mol nyanda sabale celebrate la be in Gambia okay one of the honest truth, Sabal should be celebrated in Gambia today. Okay. Because he was fighting for this from day one. So on the left hand, and thank you very much for bringing Sabal today for life. Okay. Rani Mole Diamono. Okay. Mr. Sabali, I'm getting Baraka back, and they move for the Kunam quality. But I'm based in UK there. I think I speak to you two or three times. Okay. Thank you very much for. Okay, jërëjëf, thank you very much. Of course, yéen ñi nga xam ne immediately after programme bi rek soo leen duggee ci
Wake Up Gambia show WhatsApp group bi just immediately after this programme rek di ngeen mun a am the entire programme soo leen duggee ci Wake Up Gambia show WhatsApp group bi rek di ngeen mun a am the entire programme su fekkee join anguloo groupe bi looy def rek mooy nga seen hi léegi nii ci 3141315 3141315 and booy nañ la seen link bi den nga join groupe bi foofu lañ dee dugal programme bi yëpp so kon Sabally ñu jël last caller bi is that fine of course you know Sabally boobu you know he's not ori guy I can handle him ñu jël last caller bi and again Sabally tàggatoo mu dem because he really have to go and once again thank you very much yéen ñëpp ci time bi comme ni ñu ko waxee rek seen leen hi si 3141315 yéen ñi nga xam ne bokkaangu leen ci Wake Up Gambia show WhatsApp group bi and you know boy bi na leen aat léegi final caller bi allo. waaw man kañ man ay lokk caller bi. waaw yaay lokk caller bi finally loo bëgg a laaj Sabally very quickly because time dafa jee almost. waaw lu ma bëgg a laajte Sabally man moom dinaa ko wax ne man du ma dee hate nit. Even though ne am an independent like man independent la support ma benn parti but lu ma bëgg a mooy Gambia dañ war di focus si développement ni dëkk bi léegi lu ma bëgg a laajte Sabally mooy. right now ndawi dëkk bi ñu ngi yaaxu. jalal fa gis tam soo demee boori Kolo li ñaata jonkis nga fa dee gis. loolu is sad. balaa ñuy lekk li most important fi mooy ndaw yi ñooy yóbbu dëkk. ndax am nañ any plans pour bilal ñu rehabilitation centres. ndax am nañ any plans pour example comme GTTI Crab Island student yu fa nekk ne suñu génne dinañ am apprenticeship because loolu is very important apprenticeship dafa dimbale xale yi in case suñ génne si technical school yi ñu mun a practice lu ñu jànga so apprenticeship suñ ko isiwaatee mooy internship rek suñ ko isiwaatee back si système is very good moom ak suma ci ñoo bokkoon Gambia but man lu ma nekk di wax mooy nuñ ko yóbboo rek Sabantija moo gën di non suma sister sa sister Saban sister Hadibaji yeah okay bye waaw naam thank you kon yow yàlla ñu yàlla yokkal jaama saab kon ñun ñëpp si kan okay yes finally Sabally ñu ne nga tontu kooku and nga dénku ndaw ñi and thank you very much for the time am na ku nekk di call from UK but time jeex na bro thank you hello bro no pa time jeex na waaw so we just telling him the time jeex na okay 1 hour lañ agree young man adult 10 I manage my time very well boy like I want to thank first the guy from Wulli ku nekk UK di ko gërëm di ko sant Wulli nag is one place that I love naturally suma campaign bi especially bu ma nekkoon UDP I did a lot there and I love Wulli and the people of Wulli love me and te pa lii moo tax gars yi they found it difficult to fight me within UDP but those are areas yi nga xam ne UDP seen activité bariwul fa woon man maa fa daan dem koo xam ne Wulli is mainly ruling government and PDOIS waaye dama fa daan dem play football ak youth si su ma demee foofu most of the time ñu daan demee boor yooyu su guddi jotee da ngaa dem Makati nga fanaan fa war a nga dem Basse I would sleep with them suba ñu ataaya ñu waxtaan and pas suma political outreaches yooyu they were just beyond politics léegi-léegi maa dem si kër boo xam ne half UDP la half NPP half beneen côté bi PDOIS ñu toog di waxtaan di debate and I found that fulfilling because man suma main message bi is to inspire and educate young people that is my main purpose politics gis naa ne loolu is a part of it but it's not the be all and end all of it again the guy from Wuli Fode and Wuli Fodekunda I love that place pa bugga naa foofu because one of the greatest griots ever in the history of the Gambia and one of the most successful Gambian griots Jali Fode Musa Susu foofu la jógee pa kooku lu mu def si Kora I don't think apart from Jaliba Kuyate I don't think anybody has done that so I feel honored that I got a call from somebody from Wuli generally and from Wuli Fodekunda the last call pa ñaata minutes la am because I really want to address this guy you have 10 minutes bugga naa ko gërëm santa ko te kontaan naa ne mu ne system suma classmate Hadibaji GRTS one of the most formidable professionals this country has ever seen muñ liggéeyal réewam of course this is the Kamabaji family they've done a lot in building this country pa koto bi lum latte I think it's very unfortunate why loolu moo waroon nekk suñ focus tey how to build this country how to complement what government is doing how to teach inspire educate and guide young people to become their best selves the pa
politique def ma fekk si loolu politique dina ma si bàyyi man my mission is to write, to speak, to inspire individuals, communities and nations, and I do that regardless of political party. Koto bi lu moo lakte mooy Wakeup for the past 25 years si loolu rek la yëngatu. Bind naa si ay book Instant Success, Jangi Jolof, The Way to Happiness, several other volumes including poetry. Loolu yëpp how to guide these youths la build naa si an academy, Saba Leadership Academy, where I do retreats and seminars. Some of the xale yi ñoo wax ne suma xale yi leen sax foofu laa leen xamee. And I remember being deaf last year, some of the youths ñu ñëw, they were not my fans, dañ ma daan saaga sax Facebook. So biñ buggee ñëw ñu ne yéen a ngee dem Sabally mu ngee use lii as politics, gars yi ñëw the whole weekend te lu ma si spend almost $500,000. My resources from friends, just to inspire and educate young Gambians. Ñoo ñëpp seen lives are transformed. They are going to be the next leaders. ñu leen discourage dañ rus because xale yi dañ ñëw camp bi ñëw from beginning to end mention mu fa politics. Some of xale yooyu I remember I have to acknowledge this kid here, one of the finest kids on the block, Malik Jallow. I mean, focused, educated, patriotic, and really gifted in terms of the use of words. Fala jógee bi ñu ko joxee certificate bi mu ne the youths must be unblocked because moom dama ko block Facebook. Because Facebook soo attaqué bi yoon soo jégee dayo rek léegi suma admin bi dañ la dee block. So man si yooyu laa nekka. Back to his question pa xam naa ne lii du politics and you are a bit bored but waaye man lii mooy suma main purpose sax, how to educate and guide young people to become productive members of society. Mu ngi wax Kololi neighborhood boobu laa dëkka, it's heartbreaking wallahi pour génna suba nga gis ay ndaw ñu ngi tëdda si suuf ñi ñu ngi maandi. Kon nguur gi lan la nekk def pour sauver. Fa danga maa déglu, you were not concentrating, dinaa fa dem danga maa déglu de lii du sa question yi koto bi la su follow up question bi di ñëw oli parliament supplementary question moom mooy call doo fi lakte dara danga maa déglu te naa am na ay nekkuloo di ma déglu, but I want you to listen to this. This is the situation. I know somebody, one of the most talented media personalities ever in the history of the Gambia. Mungi Kololi dohantu, she's crazy. Pa is heartbreaking. Te politics amna bahana, protest bahana, lugena important moy. We build the young people of this country to take charge of, as Halifa Sallah Onko would say, their destiny. Ngurgi, as we speak, Interior Minister Abdoulaye Sanyang laying the foundation stone for a rehab center. So koto linga advise ngurgi already jël nañ ay jéego. And pa, this is our problem as a ruling government. We are not telling our story the way we supposed to. A lot of li nit ñi di ngaaña nguur gi li ñu war a def nguur gaa ko def. Keroog déglu naa benn borom xam-xam bu mag. I don't agree with him waaye borom xam-xam la. Mu ngi explainal Peter Gomez lan la nguur gi war a def pour koom-koom bi économie bi grow dëkk bi transform. Munkowa as it nguur bi def why every single thing that he said this government is doing that witnessed, but information gap move. Nguur gi ñu ngi build TVET centers from Kanilai, Ndemban. You go everywhere. Keroog President Barrow defa dem on a tour of his projects. Pa bu ñu eggee Gambia College at the USET campus. Pa I was blown away. How man da yow sa bopp yaa ngi bàyyi xel si loolu ko yow lu dul politique bokkuloo si naa la yónnee ay vidéo pa. Then ega ma feka immaculately dressed young people in overalls and helmets. Ma ñëw rombale ma fogoon ne contractors yéen ndike students yi la. Unfortunately for me, President Barrow ege si building pour dem interact ak students yi maa ngi si suuf cause léegi ma de bugg a joxe space su président bi. Waaye suma cameraman bi fa nekk bu mu ñëwee explainal ma the level of technology, the level of inspiration and excitement of those young people ak seen interaction with President Barrow ma ne alhamdulillah Professor Per Gomez mu ngi liggéey. These TVET centers ñu ngi leen a build. Emuñ si loolu my brother if you are still listening out there in Kololi because yow li nga wax loolu lañ war a wax man waruma nekk fii sax pa di waste suma time di werante fi protest du bill benn dëkka China protest billu ko Malaysia protest billu ko even America mu ñëw protest tey la yomba they build their country then you dem into this ultra liberal democratic extremism parce que loolu la foog ñu am discipline ñu toppa loi ñu am order ñu am stability ñu am peace ñu mën a build suñu réew ñu mën a yar suñu xale yi pour ñu yóbbu réew bi to the next level waaye nguur gi ñu ngi see def seen kéemtalaay kattan to make sure these things are happening these TVET centers are on but more than that pa nit ñi xamuñ ne
the nature and structure of our economy, which is inherited from the colonialists. Yombalut sax pour yena jéego yu njur ndaw yi wara jël pour tekki te lolu is not President Barrow's fault, is not Jammeh's fault. Even Sadodo dafa inherit lolu. We are in a process to correct these historical errata. It's not going to happen overnight. Waaye nguur gi indi nañ fi ay projects na limon na leen demba amna ay ndaw yu si nga xamne 1 million lañ leen jox 1.5 million pour ñu invest in business related to tourism. Waaye dañ leen train nak pa yàlla mooy dundal picca yi yëpp waaye yàlla du wàcca war a malayka wàcca dem fekk picca yi seen garab yi jox leen ndaw yooyu dañ leen fekk si dara ñu former leen soog leen a jox lii. Professor Gomez under his ministry Rice Project 400 million la ñoo jël bro tivet nga wax nguur gaa ngee def ticket waaye ñu ngi jël xaalis pour soo defee ticket bi pare li nga invest startup capital nguur gaa koo def te du bor loan la in agriculture wax naa fi Dr. Demba Sabally. Has the government done everything? Pasumako wahe dema fen. Is the government perfect? Pasumako wahe. Hejna ding ma rus way suma gene rek ding ma wahe saps boy. Legi suma kotobi dafa bay la. The government is not perfect. President Barrow is not perfect. Why ñun ñu ko nganya? Ñun ñoo fi gëna imperfect. Okay. So let's work together to build the nation and power. Ma dem ma buga cut off, but I want this conclusion as a message to the youths of this country. For ñu maintain the peace and stability of the Republic of the Gambia. But the Republic of Mankamankunda. No, President Barrow does not own this entity called Gambia. This gem of a paradise called the Smiling Coast of Africa that we inherited from our forebears. Halifa Salamone, we should not take the peace and stability of this country for granted. And I quote him everywhere from Ademedi Wahang Dawi, because the Fanekal Dawi, he cares about this country. Halifa is one of those politicians we should celebrate because jaral nako mom short term interest am mu perdre si pour jàmm ak dal ak yokkute bi nekk si réew mi mu continuer. Those are the leaders that we celebrate, not the vultures that pounce on protest to use young people as baits to destabilize the country, to force a democratically elected government to be kicked out of power because of your personal, selfish, egocentric, anarchist interests. Those are not the politicians that young people should follow. Hasum Sise moma wax ni Sadodo Kairaba Jawara moko fekk Amitage 1992 mu ne ko ne the fragility of the Gambia is unique. Gambia nañ bàyyi xel buñ nangu ñu jël seen doom yi seen raka yi dugal leen si fitna because ñoom dañ bugg a nekk président te ñoom ne karta mënu leen koo jox bu leen ko nangu. weda si protest bi nga bokka o bokkuloo si man ndaw yi suma njaboot lañ waaye du ma ragal suma njaboot nag be du ma la wax dëgga. Suñ la joxutee permit bul protest soo ko defee da nga yaaxaluwaa man maa ko wax man Modou Sabally duga ngeen si nag nit ñi oote nañ dem nañ ñaan te maa ngi gërëm président Barrow di ko santa for his sense of compassion dama dugga si office am mu ne ma sa youth si moo la isil te bugguma woon a def loolu because ay ndaw la ñi ma advice don't do this nga def ko waaye njaboot la nit ñi call from all over including Haji Bani Konu Sissoho call na ma nañ géema maslaha ñu rey lii bugguñ fitna. Am na ku call Haji Bani Konu Sissoho kooku opposition la waaye kooku tam jaamala bugate kooku tam political party buga nañoo nekk president waaye they would not use the young people for this. Honorable Cham PDOIS Serekunda amuñ ko sax noonu hay la waaye call na ma dat de mu ne ma Sabally man maa ngi nii Westfield maa ngi wax ak xale yi pour ñu dal jaama am waaye yéen tam waxtaan leen ñu bàyyi xale yi ma ne ko I don't doubt your sincerity and your patriotism ma ne ko defal li nga def ñun tam dinañ def li ñoo def. Yàlla musal nañu si fitna bi xam nañ ne am nañu nekk di push xale yi ba tey pour ñu jógaat xam nañ ko so ñooñu is not even about the list or the Janneh commission gis nañ maa ji some of these UDP thugs like Boubacar Sidiki Jammeh mu ngi celebrate a young person who is an anarchist certified anarchist ñoom ñoo nekk di push xale yi waaye li ma wax waa ji la rek te moom tam UDP la ku kool noonu bugga maa xas kullama awqadu naaran lil harbi atfa'aha Allah saa yu buggee taal safara rek yàlla sooti si ndox bu seeda yal na jaama sax jërëjëf thank you very much mbokk yi kooku moom mooy Mamadou Sabally lii rek la ñu waxtu meyoon fii ci biir kër gi